24 America This Week starts right now. White House'il ചർച്ചകൾ നടത്തി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും മംദാനിയും. Affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say okay. yes. Okay. Yeah. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. ഒടുവിൽ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടുന്നു. ബില്ലിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് സെലൻസ്കിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ. McDonald's ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വീക്ക്നെസ് എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. Every single day you feed an incredible 1% of the entire world population, 70 million meals every day. An amazing 1 in 8 Americans works behind the counter of a McDonald's franchise at some point in their lives. Yeah, we heard about that. 24 America This Week, here now. ഒടുവിൽ ആ കൂടിക്കാഴ്ച സംഭവിച്ചു. അമേരിക്ക മാത്രമല്ല, ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സോളൻ മംദാനി കൂടിക്കാഴ്ച. വാക്കുതർക്കം പ്രതീക്ഷിച്ചവർക്ക് പക്ഷേ തെറ്റി. ഓവൽ ഓഫീസിൽ നടന്ന ഏറ്റവും നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൊന്ന്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. That somebody that like this communist from New York someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. But that tomorrow we have a communist coming to the White House because that's who the Democrat Party elected as the mayor of the largest city in the country. Affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. Yeah. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. Yes, finally they both met at White House, world's most powerful house. America was listening to what they have to say. Rest of the world too. I always said, one of the things I would have loved to be someday is the mayor of New York City. I appreciate it. You say you'd love to go to see Mr. Mumdani? I've had a lot of meetings with the heads of major countries. Nobody cared. This meeting that you people have gone crazy. Outside you have hundreds of people waiting. After months of warning voters against electing Zohran Mamdani, President Trump said the two found common ground in an Oval Office meeting, adding, I think he is going to surprise some conservative people actually. I think both President Trump and we are very clear about our positions and our views, and what I really appreciate about the president is the meeting that we had focused not on places of disagreement, which there are many, and also focused on the shared purpose that we have in serving New Yorkers. Mr. Mamdani, standing beside Mr. Trump, called their meeting productive and said that he looked forward to working with the president to improve life in New York City. The outcome of their meeting could be hugely consequential for the nation's largest city. Yes, the city I am reporting right now. We're going to work together. We're going to make sure that if there are horrible people there, we want to get them out. I think he wants to get them out maybe more than I do. So we'll work together. We discussed. In a striking turnabout, Mr. Trump and Mr. Mamdani, who had traded labels like communist and despot during a mayoral campaign filled with vitriol, nodded when the others spoke and smiled at each other supportively. The outcome of their meeting and their relationship in the coming months could be hugely consequential for the nation's largest city. And that's where I am really looking forward to delivering for New Yorkers in partnership with the president on the affordability agenda. This is Liz Paulo signing off from New York, 24 USA. മാസങ്ങൾ നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെഡറൽ ഫയലുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ള നിയമത്തിൽ US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒപ്പുവെച്ചു. ഇനി അറിയേണ്ടത് ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഈ വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. Good evening, this is Christina Cherian.
US President Donald Trump has signed a law requiring the public release of federal files related to Jeffrey Epstein, abruptly reversing months of resistance but leaving deep doubts how fully his administration will comply. The new law mandates the Justice Department to release Epstein-related documents by a December deadline. The move follows a prolonged effort by the White House to delay or limit disclosures, which fueled bipartisan anger on Capitol Hill and rare open frustration among pro-Trump activists who believed the files would expose powerful figures. Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? I think you are a terrible reporter. You're a terrible person and a terrible reporter. What the Epstein is a Democrat hoax. Your crappy company is one of the perpetrators. And I'll tell you something. I think the license should be taken away from ABC. Trump's reversal aims to diffuse a brewing rebellion within the Republicans and regain control of a narrative that has damaged his standing as he confronts some of the weakest approval ratings of his presidency heading into the midterms. Acknowledging he could not stop the releases, Trump is now trying to turn the episode against Democrats, highlighting newly surfaced Epstein emails that reference prominent Democratic figures alongside multiple mentions of Trump himself. The administration had previously raised expectations among pro-Trump influencers by distributing Epstein files materials at a White House event, only to face backlash when most of it proved to be already public. Voted for you, but your behavior on this issue has been a national embarrassment. That misstep caused a bipartisan push in Congress to force full release and kept attention on Trump's historic ties to Epstein, even as there is no allegation he committed crimes in connection with the case. Republican strategists warned that as long as the Epstein files dominate media and conversations, Trump's ability to drive the broader political message he wants ahead of the midterms will remain badly constrained. Thank you and have a great time. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഒലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന യുക്രൈനെ പിടിച്ചുകുലുക്കി ന്യൂക്ലിയർ മേഖലയിലെ വമ്പൻ അഴിമതി. സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ കമ്പനിയായ എനർഗോ ആറ്റത്തിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന അഴിമതി കഥകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ പ്രജിൻസി കണ്ണൻ, 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. A massive corruption scandal at Ukraine's state nuclear company Energoatom has exploded into a major political crisis. Ukraine has suspended its justice minister and received the resignation of its energy minister after anti-corruption investigators linked them to an alleged $100 million kickback scheme. Anti-corruption bodies say a group of businessmen and officials ran a scheme around the state nuclear company, forcing contractors to pay bribes of 10 to 15% on deals worth about $100 million. The scandal exposes deep flaws in President Volodymyr Zelensky's system of concentrated wartime power and his past attempts to weaken independent anti-corruption bodies. A Russian missile strike early today hit an industrial complex that includes a nuclear power plant. At least 6 people have been killed. They're basically going after power infrastructure. The scandal is also fueling doubts in Europe and the United States about continuing large aid packages because cleaning up corruption is a core condition for long-term military and financial support. The scandal hits Ukraine at a time when Russian strikes are already causing daily power cuts, making any theft in the energy sector especially sensitive for ordinary Ukrainians. Stay tuned to 24 for more updates. It's Prajansi Karan from Central News Desk 24, Kochi. US വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ റിയൽ ID കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയാണ്. റിയൽ ID ഇല്ലാത്തവർക്ക് $18 ഫീ ഏർപ്പെടുത്തുവാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആലോചിക്കുന്നു.
Report by Shana Mohan from Chicago. Real ID, an identification card or driver's license that meets all federal security standards, became required in the United States on May 7th after the deadline was pushed back several times. If you do plan to travel later this year or even next year and you plan to get through TSA, but it will cost you a fee, an $18 fee that would give you access to TSA checkpoints for 10 days. Now, the Transport Security Administration is proposing an $18 fee for all travelers who do not possess a real ID in order to go through airport checkpoints. Under the proposed rule, travelers without a real ID would be able to pay the fee and use a new biometric kiosk to access TSA checkpoints for 10 days, according to the notice in the Federal Register. I'm not even gonna lie, I was trying to get it like today. It's something I have to do. Passengers that are 18 and older who arrive at the airports on May 7th and after without a proper ID or real ID or some form of acceptable ID are going to face delays. Passports are still a valid form of identification for both domestic and international air travel, and non-real ID compliant licenses can still be used for driving and other purposes outside of federal requirements. If you're looking to travel this holiday season, the $18 fee might add up to something hefty, especially if you're going to travel in large groups. Try to get that real ID as soon as possible. This is Shana Mohan reporting from Chicago, 24 USA. President Donald Trump and Bill Clinton have something in common. The two presidents are both huge fans of McDonald's. Let's watch the latest McDonald's story from Washington, D.C. Report by Ammu from New Jersey. Wait a minute, I spilled some. I'm very superstitious. Now it's over the left. Trump has made his passion for McDonald's an even bigger part of his presidency, serving Big Macs at the White House and working at a McDonald's drive-thru to troll 2024 opponent Kamala Harris. Every single day you feed an incredible 1% of the entire world population, 70 million meals every day. An amazing 1 in 8 Americans works behind the counter of a McDonald's franchise at some point in their lives. Yeah, we heard about that. So it's no surprise that Trump decided that McDonald's Impact Summit in Washington, a gathering of McDonald's owners, operators, and suppliers, was the perfect venue to tout his affordability message. And before the sun rises, you're up serving hot coffee to construction workers, nurses, and police officers on the way to the job. The president's purpose at the McDonald's Impact Summit in Washington, D.C. was to show his concern for making life affordable for Americans. After I did the French fries and did some other things, I then stood at the window. And the people would drive up, a little bored in all fairness. You know, it is, I mean, they're waiting for a hamburger, okay? So they'd drive up like this. They'd look over. Whoa! Every one of them. And the response was incredible. Almost like I knew I was going to win when I saw that. I knew, but it's true. That's true. So President Donald Trump praised McDonald's for recommitting to affordable options during remarks delivered at the company's Impact Summit on November 17th. Foot traffic from lower-income customers is down by nearly double digits in the fast food industry. McDonald's leadership said while announcing their third quarter earnings in early November. Value-priced companies are seeing lower income. This is Ammo, 24 USA. ബ്രിട്ടനിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ വലിയ ആശങ്കയിൽ ആഴ്ത്തുകയാണ് ഒരു പുതിയ സർക്കാർ നീക്കം. ബ്രിട്ടനിൽ സ്ഥിര താമസത്തിനുള്ള യോഗ്യതയായ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ലീവ് ടു റിമെയിൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 5 വർഷത്തിൽ നിന്ന് 10 വർഷമാക്കുവാനുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 50,000-ഓളം നഴ്സുമാരെ ഇത് ബാധിക്കുമെന്നാണ് ദ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും. വിശദാംശങ്ങളുമായി 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ദേവിക പന്നപ്പൻ. UK's National Health Service, the NHS, is facing its biggest potential workforce crisis yet, fueled by a new government immigration proposal. The Royal College of Nursing is warning that up to 50,000 foreign nurses are likely to abandon the UK entirely if proposed changes to their residency status go ahead. And most of those who are likely to leave the UK are nurses and doctors from India, especially from Kerala. Now, let's see what these changes are.
The Home Secretary is moving ahead with the consultation to double the waiting period of nurses and doctors to gain indefinite leave to remain or ILR. Instead of earning permanent residency after 5 years of dedicated service, these key workers could be forced to wait a full decade. To settle in this country forever is not a right, but a privilege, and it must be earned. Today, that is not the case. Settlement, or indefinite leave to remain, comes almost automatically after 5 years' residence in this country. At that point, a migrant gains access to many of the rights of a British citizen, including to benefits. As a result of the unprecedented levels of migration in recent years, 1.6 million are now forecast to settle between 2026 and 2030, with a peak of 450,000 in 2028. It's around 4 times higher than the recent average. That will now change. As this government announced in its immigration white paper, the starting point for settlement will move from 5 years to 10. A Royal College of Nursing study revealed that the staggering 49% of staff already fear this proposal will negatively affect their careers. This move targets the very backbone of UK's health service. For years, the NHS has relied heavily on international talent. Consider this. The largest single group of foreign doctors and nurses come from India. As recently as last year, over 60,000 Indian nationals working across the NHS, including nearly 32,000 nurses. But while the NHS has historically welcomed the recruits from abroad, the government is now aiming for a sharp reduction, hoping to cut international recruitment from its current high of 34% of all new hires to less than 10% by 2035. And the alarm bells are ringing loudest within the Indian nursing community, the largest group of internationally educated nurses. Not only this, the wait time is doubling, but these changes could even be implemented retrospectively, impacting nurses who arrive as far back as 2021 and who believed they were already halfway to securing their future here. To make matters worse, the proposal also suggests that even those who achieve settled status may not immediately qualify for social housing or standard government benefits until achieve a full citizenship. For Indian nurses, the path to settlement is not just about visa. It's about financial survival and family stability. Extending the wait to 10 years means paying for visa renewal and the immigration health surcharges, that is IHS, for an additional 5 years. For a nurse with a spouse and 2 children, this could cost tens of thousands of pounds extra money that would otherwise be saved or sent home to India. സമ്പന്നരായ ആളുകൾക്ക് വൻ തുക മുടക്കിയാൽ അമേരിക്കയിൽ അതിവേഗം സ്ഥിരതാമസം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള ഗോൾഡ് കാർഡ് ഈ പദ്ധതിയുടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുകയാണ് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജോജോ കൊട്ടാരക്കര. ഗോൾഡ് കാർഡിന്റെ അപേക്ഷാ ഫോറം I-140Gയുടെ കരട് രൂപം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസ് പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചു. ഗോൾഡ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ $1 മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് US ട്രഷറിയിൽ അടയ്ക്കേണ്ടത്. Will be able, sort of like a signing bonus in baseball or football, corporation will be able to get them to stay in the country. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് $2 മില്യൺ ആണ് നൽകേണ്ടത്. അപേക്ഷാ ഫീസ് $15,000 ആയിരിക്കും. ഗോൾഡ് കാർഡ് അപേക്ഷകർക്ക് അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിര താമസത്തിന് യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. We're going to create businesses and create jobs for Americans, and this program will raise more than $100 billion for the Treasury of the United States. അപേക്ഷകർക്ക് മറ്റ് സ്ഥിരതാമസക്കാരെയും പൗരന്മാരെയും പോലെ തന്നെ പരിഗണന ലഭിക്കും. അതേസമയം ദേശീയ സുരക്ഷാപരമായ കാരണങ്ങളോ മറ്റ് അപകടങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ഗോൾഡ് കാർഡ് റദ്ദാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. സൗന്ദര്യ മത്സരപ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2025 മത്സരം തായ്ലൻഡിൽ സമാപിച്ചു. മെക്സിക്കൻ സുന്ദരി ഫാത്തിമ ബോഷ് ഒന്നാമതെത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ മനീക വിശ്വകർമ്മ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ബൈ മിഥു മാമച്ചൻ ഫ്രം മെക്സിക്കോ.
എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച് മെക്സിക്കോയുടെ സുന്ദരി ഫാത്തിമ ബോഷ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് 2025 മത്സരത്തിന്റെ പുതിയ രാജ്ഞിയായി കിരീടമണിഞ്ഞു. ടബാസ്കോയിലെ വില്ല ഹെർമോസയിൽ നിന്നുള്ള ഈ 25-കാരിയുടെ വിജയം രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായി മാറി. വ്യക്തിപരമായ പ്രതിസന്ധികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്ലക്സിയ, ADHD തുടങ്ങിയ വെല്ലുവിളികളെ ധൈര്യവും ചാരുതയും കൊണ്ട് അതിജീവിച്ച ഫാത്തിമയുടെ കഥ ലോകത്തിന് പ്രചോദനമാണ്. മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ 2025 ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനിക വിശ്വകർമ്മ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ലോകവേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യവും ആധുനികതയും മനിക വിജയകരമായി പ്രതിനിധീകരിച്ചു. മനിക വിശ്വകർമ്മ ഇന്ത്യ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ കിരീട പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നതായിരുന്നു മനികയുടെ പ്രകടനം. This is Mithu Mamachan signing off from Mexico 24 USA. ഇനി അമേരിക്കൻ വിശേഷങ്ങളുമായി അമേരിക്കൻ ജംഗ്ഷൻ. ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ്. പക്ഷേ ടൈംസ് സ്ക്വയറിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം അത്ര ശരിയല്ലായിരുന്നു. ലോക ടൂറിസ്റ്റ് ഭൂപടത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിൽ ടൈംസ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന്റെ അഭിമാനമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൃഷിഭൂമി, പിന്നീട് കുതിരകളുടെയും ചരക്ക് കമ്പനികളുടെയും കേന്ദ്രം. ഇതൊക്കെയായിരുന്ന ലോങ് ഏക്കർ സ്ക്വയർ 1904 ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അവരുടെ ഓഫീസായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അതോടെ ആ സ്ഥലം ടൈംസ് സ്ക്വയർ എന്ന നാമധേയത്തിൽ പുത്തൻ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മാറി. പേരു മാറിയെങ്കിലും ടൈംസ് സ്ക്വയറിന്റെ ഭൂതകാലത്തിലെ കറുത്ത പാടുകൾ വിനയായി തുടർന്നു. കുറ്റവാളികളുടെയും മയക്കുമരുന്നു സംഘങ്ങളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായി ടൈംസ് സ്ക്വയർ മാറി. അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് അനുബന്ധ ബിസിനസ്സുകളായ സെക്സ് ടോയ് ഷോപ്പുകളും പീപ്പ് ഹോൾ ഷോകളും ടൈംസ് സ്ക്വയർ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി കണ്ടു. കാലചക്രത്തിന്റെ തേരുരുണ്ടു പോകുന്തോറും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിന് കളങ്കമായി ടൈംസ് സ്ക്വയറും ചലനം തുടർന്നു. 1980 ന്യൂയോർക്ക് മേയറും സംഘവും ടൈംസ് സ്ക്വയർ ക്ലീനപ്പിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഡ്രഗ്, സെക്സ് മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ശക്തമായി ചെറുത്തുനിന്നു. 1993 മാത്രം 4000-ലധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കാണ് ടൈംസ് സ്ക്വയർ എന്ന സമയ ചത്വരം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. അതേ വർഷം തന്നെ ന്യൂയോർക്ക് മാഫിയ സംഘത്തിന്റെ പേടിസ്വപ്നമായ റൂഡി ജൂലിയാനി നഗരപിതാവിന്റെ കസേരയിലെത്തിയതോടെ ടൈംസ് സ്ക്വയറിന്റെ നല്ല കാലവും തുടങ്ങി. പുത്തൻ ചട്ടങ്ങളും കർശന നടപടികളും ടൈംസ് സ്ക്വയറിൽ നടപ്പാക്കിയതോടെ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ പരക്കം പായാൻ തുടങ്ങി. മേയർ എന്ന നിലയിൽ റൂഡി ജൂലിയാനി ലൈംഗിക ബിസിനസ്സുകൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുകയും റീസോണിംഗ് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുകയും സെക്സ് റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ്സുകൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അതിന്റെ അശ്വമേധം ആരംഭിച്ചു. 1990-കളിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കുതിച്ചുയരുകയും ടൂറിസം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിവയിലേക്ക് ന്യൂയോർക്ക് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാറുകയും ചെയ്തു. ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ അളവിലുള്ള റൂഡി ജൂലിയാനോയുടെ ആക്ഷൻ ന്യൂയോർക്കിനെ ഒരു പവർ പാക്ഡ് നഗരമാക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നഗരത്തെ മെരുക്കി പാപശാപമുക്തമാക്കി ഒരു വിനോദസഞ്ചാര സൗഹൃദ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയത് ഒരു പുഴുവിൽ നിന്ന് പൂമ്പാറ്റയാകുന്ന മനോഹര രൂപാന്തരണം പോലൊരു ചരിത്രരേഖയായി. ബൈബിളിലെ മുടിയനായ പുത്രന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ആഘോഷിച്ച പിതാവിനെ പോലെ ലോകം ആ തിരിച്ചുവരവങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു. പ്രതിദിനം 4 ലക്ഷം പേർ സന്ദർശിക്കുന്ന ടൈംസ് സ്ക്വയർ പക്ഷെ പഴയ കഥകളൊന്നും ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സമയത്തിന്റെ വേഗപ്പാച്ചിലിൽ അത് തിരയാൻ സമയ ചത്വരത്തിന് ടൈമുമില്ലെന്നത് വാസ്തവം. 24 USA. And it's time to sign off. See you next week. This is Madhu Kotarikara, 24.